It is the 6th of August. My name is Brian Amuai. Tonight, there will be no more violent demonstrations in Kenya. Tonight on Look-Up Weekend, we shall not allow violence-oriented demonstrations, says President Ruto ahead of talks with the opposition. Chochote inge happen, watoto wangu wangeangamia hapo ndani. Hata jirani angetaka kuwasaidia angeweza kuwasaidia. Tasia landlord on the spot over locking up tenants' children for 24 hours over rent arrears. And West Pokot Governor Simon Kachapin now proposes the incorporating of local dialects in the CBC curriculum. now welcome to the program tonight. Engage us on our socials at Amoy Brian on Twitter at Lookuptv. The hashtag we're using tonight is Look-Up Weekend. We are also live on Facebook and on YouTube, so be sure to send your feedback on those particular social platforms and we'll be able to sample some of it as we continue with the program tonight. Now, sign language interpreter is Philista Adundo. Let's start the bulletin. Now, President William Ruto now says his administration will not allow any chaotic anti-government demonstrations amid scheduled talks with the opposition. And as Ian Keitani now reports, Ruto insists that his administration will continue to fund development projects through taxes collected. Threatened a return to the streets if the talks between both sides do not bear any fruit within 30 days. President William Ruto slammed the opposition over the demonstrations, insisting that any form of violence is against the law. Haya mambo ya maandamano ambayo tuletea fujo, naamini ya kwamba kuna sababu ilifanyika. Ndio tukubaliane kabisa once and for all ya kwamba there will be no more violent demonstrations in Kenya. Hatukuwa tumepata nafasi ya kusema. I think we are now agreed that there will be no more violent demonstrations in Kenya that destroy property, that destroy people's lives, and that destroy our public property. Sisi wote tunasimama upande moja. Sisi ni nchi ambayo tunafuata sheria. Sisi ni nchi ambayo imesimamia katiba. Sisi ni wanademokrasia. Na sisi ni nchi ambayo tunaweka amani na tunaweka umoja. Speaking during a Thanksgiving service at the Sagana State Lodge, Ruto now says no more violent demonstrations will be allowed, while calling on the opposition leaders to denounce violence. With overtaxation being one of the issues raised by azimio, President Ruto insists that development projects in the country will be funded through tax collection. Jua mzee Kibaki, wakati alichukua usukani kama rais, tulikuwa tunakusanya bilioni 200 kama taifa. Akatuambia tulipe ushuru. Nyinyi mlisikia, nyinyi mnajua. Lipa kodi. Hiyo ndio ilikuwa lugha ya mzee Kibaki. Akatusukuma wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka 10. Tumetoka 200 billion, tumefika 1 trillion. Tumeongeza ushuru yetu 5 times. With inclusivity being advocated for by Odinga and his team, DP Rigathi Gachagua called out the opposition, noting that one can only rape from where he saw. Watu wakipiga kelele ati sisi ni wengi kwa serikali ya William Ruto. Yes. By choice, by strategy, by design. Yes. Si tulikaa chini tukapanga. Hii maneno ni ya kupanga. Senate Speaker Amason Jeffa King rubbished the talks, insisting that the opposition was not concerned about the cost of living. Kwa hivyo rais, hii maandamano unaona wasitudanganye ni visababu, manake mwanzo hawaja kubali na hawatakubali. We want you and we pray for you, Mr. President. Nothing will come out of these cold talks. But something will come out from this plan that the president has. Ian Keitani, Lookuptv. All right, now away from that story by Ian Keitani, President William Ruto now says the country's economy has been stabilized. Now, Ruto spoke at Sagana State
Kenya region. The president also championed for his Finance Act, saying it has plans that will steer the country forward and debt-free. During his 5-day tour of the Mount Kenya region, on the second day, President William Ruto toured Sagana State Lodge, assuring the country that his government has made the necessary arrangements and now the economy is stable. Niliwaeleza ya kwamba kazi yetu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu, to stabilize the economy of our country. Kwa sababu tulikuwa pahali hatari sana. Mahali madeni ilikuwa nyingi na mpango wa vile tutayasuluhisha hatukuwa nayo kikamilifu. Napenda kuwaeleza ya kwamba we have stabilized the economy of the Republic of Kenya. President Ruto championed for the Finance Act, assuring the country it has plans to ensure the country pays its debts on time. Tumehakikisha kwamba mambo ya kukopa madeni kulia, kushoto, mbele na nyuma na juu na chini tumekomesha. Unajua tuko na deni kubwa tulikopa inafaa kulipwa mwezi wa 6 mwaka ujao. Ya $2 billion huko mwezi wa 6 mwaka ujao. Sasa wakati tumeketi chini tumepanga na tumesema hii deni hatuwezi kungoja mpaka next year. Tumeanza sasa kuipangia vile tutalipa mapema. Credit rating agencies wale wamezoea kutumia ukora kuongeza madeni yetu, wakasikia tuko na mpango ya kulipa deni kabla haijafika siku yenyewe. Sasa last week wameandika mabarua kulalamika, mbona Kenya inataka kulipa madeni mapema? President Ruto said the cost of living will be coming down anytime as the government gears itself for a bumpy harvest in the coming days. Mpango yetu kwa mambo ya kilimo, nilimwambia Rigiji, brokers, cartel, wakora, watoke kwa chai, watoke kwa kahawa, watoke kwa mambo ya maziwa yetu, tupange hiyo kazi ifaidi wakulima wetu. Amefanya mkutano ya chai, ameita watu wote. Amefanya mkutano ya kahawa, anapanga ya maziwa. Ndio tuhakikisha kwamba hiyo sekta yote tunaipangia vizuri. And I want to give you my commitment ya kwamba pale tunajua ndio inabeba watu wengi. Kilimo, tukisuluhisha matatizo yetu ya kilimo, tutaweka utajiri kwa watu wengi katika taifa letu la Kenya. And that's what we are going to do. Later, the president held a meeting with different leaders to strategize on how they will implement development for the Mount Kenya region. Mambo mengi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na hasa ya mlimani hapa, nitaketi chini na hawa wabunge na magavana wetu na mawaziri hawa, tuketi hapa tukubaliane mambo ambayo tumeandika katika mpango yetu ya plan ya kupeleka Kenya mbele. That all the Mount Kenya people require is for the promise to be kept. There are roads that you promised during campaigns. There are dams you have promised us. There's resources. We will be discussing them for the next couple of days. Upande yangu wa maji, niko na all these dams that are called the colonial dams. His Excellency has asked for an audit as we are planning to roll out the bigger work of the mega dams. The president is set to conclude his 5-day tour of the region on Wednesday. Now, still on matters politics, Azimio leader Raila Odinga has ruled out any form of handshake with President William Ruto, insisting that the opposition's main concern is the cost of living. Now, speaking in Nyamira County, Odinga called out the Kenya Kwanza government of a violence meted on their supporters, noting that they will ensure justice is served to the families who lost their loved ones. Ati Wakenya wengi wameona uzito kwa upande ya gharama ya maisha, sivyo? Wananchi walikuwa wamelia sana, gharama ya maisha imepanda juu, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, bei ya stima na kadhalika.
wakaikawa juu sana. Ndio tukasema hii mzigo umekuwa mzito. Tukamwambia Bwana Ruto na watu yake ya kwamba Wakenya wanasikia uzito. Waswahili walisema ati kibebacho kikivuja ni nafuu kwa mchukuzi. Mzigo nataka yapunguzwe. Sasa hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Ukimwambia mtu ati hii ni mzigo mzito sana, umefanya makosa. Sasa wananchi wakasema usizidishe tena mzigo. Maana yake kwa bunge, umeenda kwa bunge, wameleta tena sheria mpya ya kupandisha mzigo. Kupandisha ushuru ambayo inawekwa kwa chakula na kwa bidhaa muhimu. Tukasema isifanyike. Sasa anaenda kwa bunge kule, anachukua wabunge wengine wanapatia hongo ili wapige kura ya kuunga mkono hiyo mswada. Sasa ndio tukasema kama na hiyo, sasa wabunge wamepitisha sheria dhidi ya wananchi. Ndio tukasema wananchi wanaweza kufanya nini? Kufanya maandamano. Maandamano iko ndani ya katiba yetu, iko ndani ya sheria, ni halali. Ukisema mimi nataka kufanya maandamano, nitakana polisi akulinde wewe. Aje wewe uko pale, mnasema tutaanza kutembea kutoka hapa mpaka pale, na polisi aje pale alinde nyinyi. Sio kuja kupiga watu na risasi. Kuua watu ni kazi nzuri. Kali ya kuua watu ni kazi nzuri. Hata siku moja yeye hajasema kusema pole kwa wale ambao watu wao wamekufa. Yeye anasema hawa watu wataniona mimi, nitawakalia ngumu, wataniona. Sasa wewe ni mtu gani? Unasema wewe ni Mkristo. Kila mara kwa mara unakuwa na maaskofu, unakwenda kanisa, unapiga magoti chini. Na pande hii nyingine wewe unaua watu. Unasema wewe ni Mkristo. Kama hiyo si unafiki, sijui unafiki ni kitu gani. Mtu ambaye anafurahi kama watu wamepigwa risasi na wameuawa, na watu unaishi naye katika taifa moja, na anasema anafurahi. Tena anatoa pongezi kwa polisi kufanya kazi mzuri. Now, three-judge bench is expected to start hearing the Finance Act case tomorrow, Monday. Now, the three-judge bench appointed by Chief Justice Martha Koome comprises of David Majanja, Christine Meoli, and Lawrence Mugambi. They will be hearing the case that has brought about a constitutional debate. This comes at a time when the government has begun to implement the act after the Court of Appeal lifted the conservatory orders, preventing its implementation. Now, this week, the government put out an announcement that salaried employees will pay housing levy deductions from the month of July 2023. The government's decision through the Housing Department to collect housing deductions from July 1st means that workers will be double taxed this month. Away from that, Bumula Member of Parliament Wamboka Wanami has castigated President William Ruto over what he termed as doublespeak and dishonesty. Now, speaking in his constituency, Wanami now wants Raila Odinga to call off the talks with the government and resume the weekly anti-government demonstrations as the Kenya Kwanza coalition remain uncommitted. Wewe ukiwa rais kuwa mtu wa kuunganisha watu. Si ndio? Huyu mzee akifinya button unatetemeka mpaka kwa roho. Si mumeona juzi? Tunasema tunataka dialogue. Wakati mzee amekubali dialogue, rais anaanza kupiga kifua kutusi Raila. Mumeona jana akipiga kifua akitusi Raila. Na yeye ndiye amesema nataka dialogue. Raila has nothing to lose. In fact, mahali imefika mimi naambia Raila, kaa ngumu bwana. Wacha mwanaume ndiye akupatie heshima. Kaa ngumu utingize yeye sasa mpaka kwa nafsi. Kenya ni kila mtu. Sio sawa? Raila kae. Ametingiza yeye siku 3 peke yake mzee. Rais tumbo kwa joto. Nasema tafuta Raila my brother. Raila mkubali na kupitia Paulo Lese kwa passage.
Tukubali tuongee, anaanza kupiga kifua. Akiwa huko, hamtanitisha, hapana, Raila call of dialogue. Wanaume waonane. Yeah. Call of dialogue Raila Odinga. Hao watu wakupatie heshima. Kama Kenya itakuwa hivyo, wacha wanaume wamenyana. Lookuptv, we do want to take a short break here on the program, but don't go too far. We'll be back in a moment, including with the story of a family that is struggling here in the city of Nairobi after a landlord locked 2 kids inside a house for 24 hours. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Look kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Hi, and welcome to Tujenge Home. Your #1 show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Let's go. Let's go. So the story we're telling today is a story of passion in practice that grows into business. We have partnered with the Youth Fund. Talk to as many youth as possible and work with them, hold their hand. It is an expose of captains who have decided to take on challenges in different sectors and industries within the country. My mentors had also not started as CEOs. They grew up and they showed me how they grew in the organizations. So that's what motivated me to actually do international business. And it was a good experience. As an individual, support in bridging the care gap. Part of me also to offer a solution. I want to leave this world a better place than I found it. This is the Captain's Arena. My name is Simba Elijah Charles Kiage. Now, thank you for staying with us here on Look Up Weekend. Let's continue the program tonight. 2 kids have been rescued by police after being locked in a house for 24 hours alone. Now, the kids, 9-year-old and 4-year-old, were left home when the landlord locked the house following rent arrears of 7,900. It took the intervention of police officers and neighbors, the efforts to rescue 2 minors locked in this house after landlord locked them in following rent arrears from the parents. Mimi nilifungiwa nyumba na agents siku ya jana kwa rent ya ni 7,900. Nikafungiwa nyumba jana, wakabomoa kioo, wakaweka kifuli,
Nikajaribu kuwapigia simu, nikaongelesha mzee ni mgonjwa ako hospitali. Mimi mwenyewe nilipata ajali miguu, hata siwezi nikatembea, nikaenda kutafuta. Mwenye anatutafutia pia ako hospitali. Walikataa kunisikia na wakakataa kunielewa. Wakaniambia vitu zako tunazitoa nje saa hii na hatukutaki hapa. Nikawaeleza, nikawaambia mkinitoa nje mimi nitaenda wapi na watoto? Mzee ako hospitali, nitaenda kwa nani na mimi sina watu hapa? Wakasema hatutaki kujua na hatutaki kusikia, sisi tunataka pesa. The plight of a mother to have the kids out fell on deaf ears. Patricia had visited her husband in hospital, who was admitted to Bristol Park Hospital for almost a week. But when she came back, she found the house locked. Na wakafunga mlango na kifuli, na waambia watoto wako ndani. Wakaniambia hiyo sio shughuli yao, hao shughuli yao ni rent. Hadi leo mchana nimewapigia simu, wanasema hiyo si shughuli yao, shughuli yao wanataka pesa. The neighbors condemned the actions, terming them inhuman. Na kwa sababu ya hali ya watoto wadogo kati ya miaka 9 na mdogo wake kufungiwa kwa nyumba, niliona kwamba sio salama. Ndiposa nikachukua hatua, nikaenda kwenye kituo cha polisi Tasia, nikaripoti, na hivyo basi nikapata kupewa afisa ambao walikuja kuokoa watoto. Hapo si seli walipeleka wakaekwa. Hapo ni kwa nyumba wamefungiwa. Hakuna mahali mtu atapitisha chakula apea watoto. Watoto wameteseka hiyo. Patricia ni jirani yangu. Huwa namwachia watoto wangu sometimes wakati nimeshikana kikazi. Hivyo. Ananikalia na watoto vizuri. So wakati alifungiwa nyumba, actually sikujua. Leo ndio amekuja kwa kazi yangu akanielezea, na haijanipendeza kabisa. Haijanipendeza. Mimi kwangu sioni kama ni mzuri. Kitu hiyo ni mbaya. Kwa sababu mtoto akikosa kukula hata asubuhi peke yake, unajua hawezi ishi kama ako na wazazi. Hata ukiangalia mzuri anauliza mamangu, labda mama yake amekuja kwa mlango anachungulia watoto wanalia ndani. Hiyo nayo sio mzuri. Hiyo inafaa itakiwa na hata stable kwa huyo amewafungia. Police in Tasia rescued the 9-year-old Faith Chepto and 4-year-old Tyrus Kipchumba, reuniting them with the mother. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Now, away from that, the spouse of the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, has expressed concerns over the state of the boy child addicted to drug and substance abuse instead of building the economy. Now, she is now requesting for combined efforts in the fight against alcoholism, drugs and substance abuse among the youth. Dorcas spoke during an interdenomination prayer at the Sagana State Lodge in Nyamira County. And we have decided from everywhere in the 47 counties, we are going to fight with these drug monies until we bring our children back to their dreams and validate them so that our children can become economic drivers. There is nothing like when the entire young generation, it is packed in the streets and in the gutter while the economy is going down. I want to stand here and really thank you, Your Excellency, for the support and the fight that you have put for those ones who are selling drugs, those who are causing our children to be in alcohol. I can tell you the church is standing with you. Now, West Pokot Governor Simon Kachapi now wants local dialects introduced in the CBC curriculum days after the Education Task Force appointed by President William Ruto to look into the CBC submitted its recommendations to the head of state. Now, the second-time governor also called on parents to fully support the competency-based curriculum in a bid to make it successful. Ikiwa implemented vizuri itaenda kusaidia nchi hii kwa mambo ya uajiri. Itasaidia pakubwa kuona kwamba wale wote ambao wanapitia huu mfumo wanaelekea sehemu ambayo wenyewe wanaweza kujiajiri, ikiwa kwa ile pathway ya creativity, kwa na skills yako
ama na ile talanta uko nayo. Wanasema mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo lugha zetu ambaye tumeipata kama inji ni nguvu yetu. It's our strength through our languages. As we refuse tribalism, but at the same time we know our languages or our diversity in languages is our strength. Kwa hivyo mimi sioni shida hii. Now, internally displaced persons in Nakuru, led by Peter Tena, are now calling on the government to end the land tussle that has been ongoing for years. Now, the IDPs want their resettlement to be fast-tracked as they want to lead normal lives and make ends meet, something they are not able to do amid the ongoing land saga. With the hope of settling into the promised land, IDPs in Nakuru are still hopeful that their land troubles will come to an end, as the Kenya Internally Displaced Person Organization led by Peter Tena, noting that the resettlement will allow the IDPs to improve their livelihoods. Tuko na shamba letu, shamba liko hapa Kiambogo, 100 acres, 120 acres. Since 1974, hakuna mtu, inapandagwa watu wanakomboleshwa ndani. Wacha hiyo subira yetu wakubwa wasikie. Rais wetu atuone na atusikie. Deputy wetu atusikie. Ya kwamba tumesubiri miaka mingi. Hiyo miaka ni mingi sana. Kwa sababu wale walipewa wa mbeleni wamejenga makao yao. Wameendelesha maisha yao. Lakini sisi tuko pale pale. Elsewhere, mothers and girls from Kisami in Kajiado West constituency attended a meeting hosted by different groups to defend women's rights with the aim of educating them and giving them the basis for leadership to cope up with the hardship of being in the Maasai community. Mimi nafurahia hii dialogue imekuja kwa community yangu kwa sababu community ya Kimaasai kweli tumebaki nyuma, kwanza hasa wanawake. Ukija kwa upande wa uongozi ni changamoto kubwa sana kwa sababu jamii ya mwanamke imebaki kugandamizwa kwamba hawezi ongoza. Finally, Mombasa Governor Abdul Swamad Sharif Nasir has called for women empowerment in a bid to ensure equality and equity for economic growth in the region. Wangapi wanakubaliana na mimi? Tuna invest kwa sababu ya watoto wetu, sio? Speaking at the Bomu Grounds Changamwe, where he handed over 16 million check from the National Government Affirmative Fund that will go a long way in helping women to invest in business to sustain the economy in the region. Na mama, tutaomba tafadhalini pesa muziweze kuziinvest, muweze kusomesha watoto wenu, muweze kununua kaploti. Hata sisi hivi sasa hivi karibuni serikali ya kaunti ya Mombasa itaenda kutoa rasilimali, kutoa title deed. Baadhi ya watakaopatiwa title deed ni akina mama. Kevin Nyapara, Lookuptv. Now let's get sporty tonight. Vihiga County teams of Ebwali Boys and Madira Soccer Assassins are the first teams to qualify for the Safaricom Dimba Tournament in the Western region. Now Ebwali Boys defeated their long-time rivals Bunyore Assassins 4-1 on post-match penalties after a barren draw in normal time. Now in the girls category, Madira Soccer Assassins made their debut in the Safaricom Dimba Tournament this year and secured a 1-0 victory against Maroon Queens. Now the winners were awarded 75,000 while the runners-up pocketed 30,000 shillings. You see, like the pitch we are on now, these are part of the things we do. We also get these teams registered, we get them pulled together. So there's a lot of things the FKF does on the sides, and obviously Safaricom chips in with the funds, which is very important to make things run, and we are happy for the role that Safaricom is playing for the growth of the game. Sisi tutajitolea kama timu ya Ebwali kuwakilisha Vihiga County at regional level. Hatutawafelisha kama sisi wachezaji wa Ebwali. Katika mechi ya leo game imekuwa fit, lakini chances
japatikana kwa wingi, game imekuwa tight yani. Sana kuwa washindi na nafurahia sana tukienda regional. Na najua tutabeba na tutaenda finali. Na top scorer nimejaribu sana kwa sababu kuna challenges mingi tulikuwa tunapitia sana, lakini mimi nilikuwa najicompose na nikacheza vizuri, ndio maana nimekuja nikakuwa top scorer na nafurahia sana. Congratulations to them. Just note that their coach was my physics teacher before he transferred to that particular school. Away from that, several leaders and football stakeholders have been encouraged to partner with FKF in boosting grassroots football among the youth. Now, speaking during the launch of the Narok North NGCDF partnering with the FKF tournament at Masai Mara University Playground, Narok North MP Agnes Pareyo urged more leaders to embrace the partnership as many talents remain unscouted at the grassroots level. Na kwamba michezo imeweza kuinua vijana na imeweza kuinua maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo zile opportunities ambazo tunapata tusitumie vizuri ili tuhakishe kwamba tunapata ajira. Na nimewaleta pamoja kwa nia ya kuwasaidia kukuza talenta zenu. Kwa sababu kuna wachezaji wengi ambayo wangejisaidia na hiyo talanta, lakini kwa sababu hawana uwezo wanapotelea huko mashinani. Nataka kuwainua nyinyi 8 na kwa jumla tutakuwa na vijana 460 ambayo tutasupport wakutane na waje wacheze pamoja, wawe marafiki na wakutane, wabadilishe maoni hata yao, wawasaidiane na wajuane. Now, counties of Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Samburu, Laikipia and Turkana could produce the next generation of stars for Kenya in a sport that has hardly gained any traction in the country. Now, Irene Limika, a former marathoner in Berlin World Championship in 2009, is the brainchild behind this sport, and they have already started scouting and popularizing archery. And she says it will be transformative. It will be rather transformative initiative that will end conflict brought about by banditry. It is going to assist to curb vices that are there, issues to do with cattle rustling, issues to do. It's going to curb on issues on insecurity among the youth. So it's not only about throwing arrows and winning medals, but it's about community transformation. And community transformation starts with inner peace. So we are here to bring also to challenge the community and be able to take them through healing. This is going to be a milestone because the people of Baringo County, especially those coming from the banditry zones, will get to know that they can actually use the arrows through practicing archery. Archery sport is new in Kenya and it's not yet in the grassroots. So I'm here today at the grassroots to grow the sport and to use the sport to end cat rustling in Kenya, because our warriors, the warriors are using it, bows and arrows, in the issue of cat rustling. So they are using bows and arrows. One, I want to promote culture in a positive way through the sport, archery. Two, I want to use the sport, or we want to use the sport to end cat rustling in Kenya, of which it is possible. If possible, next year, the team from the warring community can be taken to Olympics to showcase their talents of shooting and aiming at the target now, not on a human target, because we shoot to win, not to kill. All right, that's where we want to wrap it up here on the program, but I'm being informed Arsenal and Manchester City
playing each other, and apparently Arsenal emerged winners in this particular game. I do believe so. And yes, some people are happy in regards to this particular. Let me just so that I don't report rumors. Arsenal beat Manchester City to win the Community Shield after coming from behind to clinch the Community Shield on penalties. Now it was 1-1 initially, then during the penalties we had, I believe, 4-1. Right? My name is Brian Amwai. On behalf of everyone that has made this one a success, from the producer Ian Ketani all the way to the director Jeremy and everybody that has, made this one to work tonight, I do want to thank you so much for watching. Do have yourselves a lovely night, and let's do this again next time. A sign language interpreter tonight has been Philista Adundo. Good night.